आरम्भं कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। प्रकृतिभावप्रकरणे स्मः। प्रकृतिभावः को नाम प्रकृतिभावः? सन्धेः अभावः, यत्र वर्णविकारः न भवति, निमित्ते सत्यपि यत्र वर्णविकारः न दृश्यते स एव प्रकृतिभावः इत्युच्यते। प्रकृतिभावविधायकानि त्रीणि सूत्राणि अधीतानि। प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्लुतानां प्रगृह्याणां च अचिपरे ये प्लुतसंज्ञां प्राप्नुवन्ति ये च प्रगृह्यसंज्ञां प्राप्नुवन्ति ते प्रकृत्या स्युः, अर्थात् तेषां सन्धिः न भवति। अचिपरे अच्परकत्वे तेषां सन्धिः न भवति इत्यर्थः। द्वितीयं सूत्रमासीत् इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। शाकल्यस्य मतेन इकः पदान्ताः इकः असवर्णे अचिपरे यद्यपि प्लुतः अथवा प्रगृह्यत्वं प्लुतत्वं प्रगृह्यत्वं वा नास्ति तथापि सामान्यतया अपि इकः पदान्ते ये इग्वर्णाः ते असवर्णे अचिपरे प्रकृतिभावं प्राप्नुवन्ति, तस्य इग्वर्णस्य ह्रस्वोऽपि भवति इति सूत्रार्थः। तृतीयं सूत्रमासीत् ऋत्यकः। ऋतिपरे ऋकारे ह्रस्वऋकारे परे अकः अग्वर्णानां प्रकृतिभावो भवति इति सूत्रार्थः। इदानीं द्रष्टव्यम् अत्र द्वितीये तृतीये च सूत्रे सन्देहः नास्ति, उदाहरणं च ज्ञातम्। चक्री अत्र चक्रि अत्र चक्र्यत्र इति इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्य उदाहरणम्। ब्रह्मा ऋषिः ब्रह्मर्षिः इति ऋत्यकः इत्यस्य उदाहरणम्। प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यत्र संज्ञाद्वयम् उपयुज्यते पाणिनिना, प्लुतसंज्ञा प्रगृह्यसंज्ञा च। तस्मात् प्लुतः नामकः प्रगृह्यश्च नामकः इति द्रष्टव्यम्। प्लुतसंज्ञाविधायकं सूत्रं संज्ञाप्रकरणे एव अधीतम् ऊकालोज्-ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यनेन। किन्तु केषां वर्णानां प्लुतसंज्ञा भवति, कदा भवति प्लुतसंज्ञा प्रश्ने अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे प्लुतविधायकानि सूत्राणि सन्ति। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति अधिकारः। अग्रे वक्ष्यमाणेषु सूत्रेषु वाक्यस्य टि अचोन्त्यादि टि इति टिसंज्ञाया विहिता, तेन वाक्यस्य टेः प्लुतः भवति, स च प्लुतः उदात्तः भवति इति अधिकारः। तस्मिन् अधिकारे प्रथमं सूत्रमासीत् प्रत्यभिवादे अशूद्रे। अशूद्रविषये प्रत्यभिवादे वाक्यस्य टेः प्लुतः स्यात्, स च उदात्तः इति सूत्रार्थः। अग्रे वार्तिकान्यपि दृष्टानि। स्त्रियां न भवति भो राजन्यविषाम्। भो शब्दः राजन्य अर्थात् क्षत्रियवाचकः शब्दः अथवा वैश्यवाचकः शब्दः यदि अस्ति तर्हि विकल्पेन प्लुतः भवति। ब्राह्मणविषये प्रत्यभिवादे नित्यमेव प्लुतः भवति। स्त्रीणां शूद्राणां च प्रत्यभिवादे प्लुतः न भवति इति संक्षेपः। अग्रिमं सूत्रं भवति दूराद्धूते च। पदत्रयमस्ति दूरात् हूते च प्लुतः, वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यधिकारः। दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं हूतिः नाम आह्वानं, हुमे धातुः आह्वानम् इत्यर्थः। दूराद्धूते अर्थात् दूराद् आह्वाने अथवा सम्बोधने यत् वाक्यम् उपयुज्यते तस्मिन् वाक्ये टेः प्लुतः भवति इति सूत्रार्थः। Whenever you are addressing somebody from far, it is calling out to somebody who is far away, there the T of the sentence, whatever you are calling out, will get pluta. For example, Saktun piva Devadatta. Devadatta is somewhere far away. He is being called home to drink Saktu. Saktu is a kind of ganji or something which is used. Flour, I mean, it's a liquid made from flour.
Okay. So Saktun Piba Devadatta. Devadatta is being called from afar. Durat Devadattasya Sambodhanam Kriyate. Tasya Vakyasya Tehe. Vakye yaha Antimaha Ach. Takarottaraha Akaraha. Tasya Plutaha Bhavati. Saktun Piba Devadatta. Iti Akarasya Plutaha. Durat Sambodhane Yadapi Bhavatu. Tatra Ante Vakyasya Pluta Samya Bhavati. Plutaha Bhavati. Next, hai prayoge hai-hayoho. Tapi paradvayam asti hai prayoge hai-hayoho. Duradhute iti anuvartate, plutaha ityapi anuvartate, udattaha ityapi anuvartate. Etayoho prayoge hai ityetayoho shabdayoho prayoge duradhute yadvakyam tatra hai-hayoreva plutaha bhavati. सामान्य नियमः कः दूराद्धूते यद्वाक्यं तस्य वाक्यस्य टेः प्लुतः भवति इति किन्तु यदि है शब्दः हे शब्दो वा प्रयुज्यते है and he are both forms which are used to call out hey, which is also used in English. So when these two words are used in a sentence, the pluta will be for these, that is the aikara of hai and the ekara of he, and not for the t. For example, if you have hai Rama, we are calling Rama. If you used Duradhute cha ityanena Rama ityatra makarottarasya akarasya plutah praptah. Kintu yadi vakye hai shabdah he shabdo va prayujyate tarhi tayoreva plutah bhavati. Natu anyasya, natu tehe. Vakyasya tehe na bhavati. Hai shabdasya he shabdasya va plutah bhavati. Hai Rama athava Rama he ante asti chedapi तथैव अन्ते वा भवतु आदौ वा भवतु है हे इत्येतयोः शब्दयोरेव प्लुतः भवति नान्यस्य इति सूत्रार्थः अग्रिमं सूत्रं प्लुतविधायकं गुरोरनृतो Is there a question? The question is no symbol for plutas. No, I think it's always been written with a 3 to indicate that it is a trimatraka. I'm not exactly sure how it was written in olden times. But as far as I know, the symbol for pluta is always a 3 which is attached to the swara, whichever the swara. So if it has, it just indicates the matra kala. Okay. So maybe I should find out how pluta was represented earlier. Okay. गुरोरनृतोऽनन्त्यस्य प्येकैकस्य प्राचाम् इति अग्रिमं सूत्रम् षट् पदानि सन्ति सूत्रे गुरोः अनृतः अनन्त्यस्य अपि एकैकस्य प्राचाम् इति छेदः गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् दूराद्धूते इति अनुवर्तते प्लुतः इत्यपि अनुवर्तते दूराद्धूते यद्वाक्यं तस्य हृद्भिन्नस्य अनन्त्यस्यापि गुरोः वा प्लुतः स्यात् इति सूत्रार्थः त्रयः नियमाः सन्ति दूराद्धूते च इत्यनेन अन्त्यस्यैव अर्थात् टेः इत्युक्तत्वात् अन्त्यस्यैव अचः प्लुतः प्राप्नोति किन्तु अनन्त्यस्यापि अचः क्वचित् प्राप्नोति कदा ऋद्भिन्नस्य अनृतः न ऋत् अनृत् अर्थात् ऋकारभिन्नस्य अनन्त्यस्यापि गुरोः भवति कदा सः गुरुः भवति चेत् अनन्त्यस्यापि स्वरस्य भवति सः स्वरः गुरुः भवति चेत् त्रयः नियमाः सन्ति अज्वर्णः गुरुवर्णः स्यात् गुरु विधायकं दीर्घञ्च संयोगे गुरु दीर्घञ्च यदि संयोगपरकत्वम् अस्ति ह्रस्वस्वरस्य अथवा स्वरः दीर्घः चेत् तस्य गुरुसंज्ञा अस्ति तादृशस्य गुरुसंज्ञकस्य स्वरस्य अनन्त्यस्य ऋकारभिन्नस्य अनेन सूत्रेण प्लुतः भवति दूराद्धूते एव दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं तत्र अन्त्यं त्यक्त्वा अन्येषामपि स्वराणां प्लुतः भवितुमर्हति यदि ते वर्णाः गुरुसंज्ञां प्राप्नुवन्ति
ऋकारभिन्नाश्च सन्ति उदाहरणं जामः देवदत्त इत्यस्ति सक्तून्पिव देवदत्त इत्येव अस्ति तत्र वस्तुतः चत्वारः स्वराः सन्ति दकारोत्तरः एकारः वकारोत्तराकारः दकारोत्तराकारः चकारोत्तर अकारश्च तत्र एकारस्य दीर्घञ्च इत्यनेन गुरुसंज्ञा अस्ति अकारस्य तु वकारोत्तर अकारस्य ह्रस्वं लघु इत्यनेन लघुसंज्ञा दकारोत्तराकारस्य संयोगे गुरु अग्रे त् त् द्वयोः तकारयोः संयोगस्य सत्त्वात् संयोगे गुरु इत्यनेन गुरुसंज्ञा अन्तिमः अकारः अन्त्ये अस्ति अनेन सूत्रेण कश्चन स्वरः गुरुः भवति चेत् अर्थात् द्वौ गुरुवर्णौ स्तः दकारोत्तर एकारः दकारोत्तर अकारश्च उभावपि अनन्त्यौ उभावपि ऋकारभिन्नौ There are three rules for this to apply. First, the swara should be guru. Second, it should be not be at the end. And the third is it should not be rikara. You see that among the four swaras which are there in the word Devadatta, there are two swaras which can satisfy these criteria. One is the ekara, which is guru because of dirghancha, which is anantya obviously, and also which is not rikara. Similarly, the akara after the akara gets guru samya because of sanyoge guru. Even if it is hrasva by itself, by sanyoge guru you get guru samya. And again it is not at the end and it is not rikara. So for these two also there is an option of getting pluta by this sutra. Ehi Devadatta, kam Devadatta. When you are saying, you can either do the pluta for de, the ekara in de, or a pluta for the akara after the dakarottara akarasyapi anenaiva sutrena plutah bhavitum arhati. अन्त्यस्य तु देवदत्त इत्यत्र यः अन्तिमः आकारः तस्य दूराद्धूते च इत्यनेनैव प्राप्नोति अस्मात् त्रिधा भवितुम् अर्हति प्लुतः एकारस्य अकारस्य अथवा अन्त्यस्य अकारस्य अत्र प्रश्नः सूत्रे बहूनि पदानि सन्ति गुरोः अनृतः अनन्त्यस्य एकैकस्य किं प्रयोजनं सर्वेषां पदानां यदि परीक्ष्यते गुरोः किम् गुरोः गुरुवर्णस्यैव भवति इति किमर्थम् उक्तं वकारात् परस्य अकारस्य मा भूत् देवदत्त इत्यत्र यः वकारोत्तरः अकारः लघुवर्णः ह्रस्वं लघु इत्यनेन लघुवर्णः तस्य अनेन सूत्रेण प्लुतः न भवति गुरोः इत्युक्तत्वात्. The word guru is to avoid pluta for letters which do not have the guru samya, like the akara in Devadatta, the akara after vakara in Devadatta. Next, anrutah kim ऋकारस्य न भवति इत्युक्तत्वात् कृष्णा इत्यत्र अन्तिमस्य अन्त्यस्य अकारस्य भवति अस्य ऋकारस्य यद्यपि अयं गुरुवर्णः संयोगे गुरु इत्यनेन गुरुसंज्ञा अस्ति अन्त्येपि अनन्त्यः अपि अस्ति तथापि अनृतः इत्युक्तत्वात् ऋकारस्य प्लुतः न भवति केवलम् अकारस्य एव दूराद्धूते च इत्यनेन अन्त्यस्य अकारस्य प्लुतः भवति. एकैकग्रहणं पर्यायार्थं गुरोरनृतोरन्त्यस्य एकैकस्य प्राचाम् इत्युक्तं. किमर्थम् एकैकस्य पर्यायार्थम्? It means that the letters, how many other letters are there which conform to the criteria, will get the plutas in turn. That is, you will not have a form like having a pluta for all three letters. Say ekara and akara and akara. It can only be either for the ekara or for the akara after the or for the ending akara. So it is paryaya. It's in turns. You can have three different forms but not combining the three plutas in the same form. And also, iha pracham iti yogo vibhajyate. Guror anrutonantyasya pyekaikasya pracham ityuktam. Pracham ityukte pragdeshe. Those who these are words which Panini uses, pracham, udicham, etc. So prachi is the east. So in the eastern countries, there might be some difference in forms, or in the north he says there might be difference in forms. So pracha means in the east, so it is effectively a vikalpa, an option. You can either do or not. Here, pracham iti yogaha vibhajyate. Guror anrutonantasya pyekaikasya pracham iti sutram.
तत्र योगः विभज्यते अर्थात् सूत्रद्वयं क्रियते गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य इति सूत्रं प्राचाम् इति योगविभागः द्वितीयं सूत्रं कः अर्थः प्राचां मते सर्वोऽपि विकृतः भवति it would mean when you split the sutra there is only one word in a sutra called pracham. This pracham sutra would say all this pluta is only in the eastern countries, which would mean there are two options. So you can either do the pluta or not. Tena sarvah plutah vikalpyate. All pluta is optional. By this yoga vibhaga we decide that the pluta itself is optional. Either you can do the pluta or not. Clear? So some question? Any questions so far? Okay. Yoga Vibhaga. The sutra actually is Guror Anutonantyasya Pracham. It's one sutra. We consider this as one sutra, which would mean that for all these Duradhute Yadvakyam Rasya Ridbhinnasya Anantyasyapi Gurohu Plutaha Va Bhavati. Pracham ityanena Va ityarthaha स्वीक्रियते अर्थात् प्राचां मते प्लुतः भवति गुरोरनृतोऽनन्त्यस्य अन्येषां मते न भवति इत्यर्थः. If we take this as a single sutra, we get an optional pluta only for this. That is, the pluta which is being mandated by this sutra would only be optional. The pluta which is told by the previous sutra, say either pluta upasthite or duradhute cha or haihe prayoge haihoyoho, would be compulsory. But it is not so. We find that all plutas, pluta anywhere is an option. You can either do the pluta or not. So to get that option, Panini has not told va. So what we do is we break the sutra, not we. Bhashyakara has broken the sutra into two. Says Guror Anrutonantyasya Pyekaikasya is one sutra, which should mean Duradhute Yadvakyam Tasya Ridbhinnasya Anantyasyapi Gurohu Plutah Syat. The next sutra is Pracham. The sutra itself is only Pracham. What would it mean? Plutaha ityanu vartate. Pracham mate plutaha bhavati. Arthat, the pluta wherever told by all the sutras is only used only in the Pracham, in the eastern countries. So effectively it means it is optional. According to, if you are using according to this, that is Pracham mate plutaha bhavati, anyesham mate plutaha na bhavati. Tasmat sarvopi plutaha vikalpena bhavati. All pluta, whatever sutras are there to indicate pluta, all of them are optional sutras. That is what we are deriving from Yoga Vibhaga. Should we move on? So these are the sutras which tell pluta. That is, I mean, there are many other sutras, but mostly they are used in the Vedas. So here Dikshita does not cover the Vedic sutras mostly. He puts them in a separate prakarana at the end of Kaumudi. So we usually see sutras only which pertain to classical Sanskrit, and for those the Pluta Vidhayaka sutras are Pratibhivade Shudre, Duradhute cha, Haihe Prayoge Haihayoho, Guror Anrutonantyasya Pyekaikasya Pracham. Next sutra is Aplutavad Upasthite. Paradvayam asti. Aplutavat Upasthite. Upasthite pare Aplutavad bhavati. Plutaha api Aplutavad bhavati. Ityarthaha. When followed by an Upasthita, Apluta will behave like Apluta. So what is Upasthita? Prashnaha. Upasthitaha Anarshaha iti shabdaha. Arshaha Anarshaha. Risheridam Arsham. The Rishi Prayogas are called Arsha. Mostly the Arsha is a word which denotes the Vedas and also Ramayana and Mahabharata to some extent. Atra Upasthitaha Anarshaha iti shabdaha. Anarshaha ityasya atra avaidikaha ityarthaha. Vedeyaha iti shabdaha tam vina loke yaha iti shabdaha prayujyate. Avaidikaha iti shabdaha.
tasmin pare plutaha aplutavad bhavati. Upasthite pare plutaha aplutavad bhavati. Kaha arthaha aplutavad bhavati? What do you mean when you say it behaves like an apluta? Is plutakaryam prakriti bhavam na karoti. What is the behavior of a pluta is that it will not undergo any sandhi with ach. That is plutakarya. If any letter is a pluta, it gets prakriti bhava by pluta pragrihya achinityam and there would be no sandhi. When you are saying it behaves like a pluta, it means there is no prakriti bhava. There would be a sandhi. Even if there is pluta which is being followed by ach, there would be sandhi. When the pluta is followed by upasthita, that is anarshe iti shabde pare plutaha aplutavad bhavati. Sushloka iti अत्र प्लुतः अस्ति ककारस्य प्लुतः अस्ति प्लुतप्रगृह्याचनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः प्राप्नोति किन्तु तं बाधित्वा अवैदिके इति शब्दे परे प्लुतः अप्लुतवद् भवति इत्युक्तत्वात् अत्र प्रकृतिभावः नास्ति आद्गुणः इत्यनेन गुणे सुश्लोक्येति. The pluta is being treated as an apluta, that is there is no prakriti bhava which is being done whenever this pluta is followed by iti, the word iti. Okay. The question here is what kim? Why does he say what? Why say? He's saying apluta vad bhavati. It behaves like apluta. Why not say aplutah bhavati? There will not be pluta. Plutaha aplutah bhavati. The pluta will not be pluta. Even when you say that, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः न भवति सन्धिः भवति इत्येव अर्थः. वत् ग्रहणं किमर्थम्? अप्लुतवत् इति किमर्थम् उच्यते? अप्लुतः भवति इत्येव वक्तुं शक्यते खलु इत्यर्थः. Priya is asking, does that mean that in classical Sanskrit we don't see prakriti bhava in pluta cases? We do. This is only when it is iti, when it is followed by the word iti. Wherever you have any other word, there would be prakriti bhava. This is only for iti. Okay. Vat grahanam kimartham? Apluta vat iti kimartham uchyate? Aplutah bhavati. Plutah aplutah bhavati ityeva kimartham nochyeta. It is okay. Sorry again. Avaidike iti shabde pare. This sutra applies only when a pluta is followed by an iti shabda which is not in the Vedas. If in the Vaidika prayoga you have iti shabda, there you do have prakriti bhava. If it is an avaidika iti shabda, then only there is aplutavat bhava. Not all avaidika words, only avaidika iti shabda, that is called upasthita. Upasthitaha anarshaha iti shabdaha. Okay. So coming back to my question, vat grahanam kim? Aplutavat iti kimartham uchyate? Plutaha aplutaha bhavati ityeva kuto nochyeta. Prashne. Aplutaha ityukte apluta eva vidhiyeta plutascha nishidhyeta. There are two ways of saying. The one which Panini has chosen to say is the pluta is still there. It is just behaving like an apluta. That is, it is preventing the prakriti bhava karya. The other way of saying would be the pluta is replaced by an apluta. That is, you had pluta from some sutra, but now that pluta has become apluta. So what would be the difference? If he just said aplutaha upasthite, then the pluta would have been replaced by apluta. Now what is happening is the pluta is still there, but it is behaving like apluta. So what would happen in the other case? What would have happened if Panini had just said apluta upasthite, which means the pluta would be replaced. Aplutaha vidhiyeta. The pluta would have been not there. Plutascha nishidhyeta. It would have said there is no pluta, which means there is an apluta letter there. तथा च प्रगृह्याश्रये प्रकृतिभावे प्लुतस्य श्रवणं न स्यात्. There are some cases where you have both pragrihya and pluta. Okay, the question is what to do there. Say for example, there is agni, agnihi, agni, agnayaha. That is one case where there is pragrihya. We will see how it gets pragrihya later. Now there is pragrihya samya and there is pluta samya.
Okay, what will happen then? Agni iti. You have this case where it says Agni iti. The Agni has a pragrihya samya and the ikara is also pluta. Okay. And it is followed by upasthita, followed by an anarsha iti shabda. Now, if Panini said plutaha aplutaha bhavati, okay, then what would happen? There would not be a pluta here, but there would still be prakriti bhava because pluta pragrihya achinityam. Using pluta samya, even though you have prevented prakriti bhava, using the pragrihya samya, it can still get prakriti bhava. Okay? There are two nimittas for prakriti bhava. The prakriti bhava can either be because of a pluta or because of a pragrihya. In cases where there are both pluta and pragrihya, even though you are preventing the prakriti bhava due to pluta, the prakriti bhava due to pragrihya samya can still happen. When this happens, pragrihyaashraye prakriti bhave, pragrihya samyam ashritya yatra prakriti bhavah kriyate, tatra plutasya shravanam na syat. Now, let me tell you the siddhanta. What happens in siddhanta is, you have Agni iti, where the Agni is a pragrihya and it also has a pluta swara, which is followed by iti. What happens here is aplutavad upasthite ityanena plutashtayah prakriti bhavah nishidyate. Plutakaryam prakriti bhavo na bhavati ityuktatvat prakriti bhavah na bhavati. You are preventing prakriti bhava due to pluta. But pluta pragrihya achinityam ityuktatvat, since this also has pragrihya samya, using the pragrihya samya you can do prakriti bhava. Since you do prakriti bhava, there is no sandhi. It is still Agni iti. And since after the sandhi is prevented, you still hear the pluta. Agni iti ityeva bhavet. So the prakriti bhava here is because of pragrihya samya and you can still hear the pluta. Why? Because Panini said apluta vat. The pluta is still there. It is just behaving like an apluta as far as prakriti bhava is concerned. Right? So he just wants to prevent the prakriti bhava and keep the pluta swara as it is. So if there is a case like this where there is no sandhi due to pragrihya, there you still hear the pluta. If Panini had said just plutaha aplutaha bhavati, then there would not have been pluta. So when this is the case where the prakriti bhava is prevented due to pragrihya, then you would not hear the pluta. It would have just been Agni iti because the pluta is not there. Panini wants the pluta to be there but to behave like an apluta only in case of prakriti bhava. That is why he has said apluta vat upasthite and not aplutaha upasthite. Aplutaha ityukte apluta eva vidhiyeta plutascha nishidhyeta. Kintena इत्युक्ते तथा च प्रगृह्याश्रये प्रकृतिभावे प्लुतस्य श्रवणं न स्यात्. Is this clear? Should I explain again? Any questions? No? Oh, okay. E Chakravarmanasya. Chakravarmanah nama kashchana acharyah is again another grammarian. Padadvayam asti E Chakravarmanasya. Aplutavad upasthite ityatah aplutavat इत्यनुवर्तते. इको एणचि इत्यतः अचि इति अनुवर्तते. कः अर्थः? ईकारः प्लुतः प्लुत ईकारः अचि परे अप्लुतवद् भवति वा भवति. चाक्रवर्मणः इति आचार्यस्य नाम गृहीतं तस्मात् विकल्पेन भवति. प्लुतः ईकारः प्लुतः अचि परे. पूर्वसूत्रे तु इति शब्दे परे एव अप्लुतवद् भावः. अत्र तु अचि परे any vowel, when it is followed by any vowel, you get aplutavad bhava. That is, there is no prakriti bhava. When a pluta ikara is followed by any swara, there would not be prakriti bhava. Optionally, that is, there is a form with prakriti bhava and there is a form with sandhi. Chinu hi iti. Hi ityasya
प्लुतसंज्ञा अस्ति चिनुहि इति स्थिते चिनुहीति चिनुहि इति इत्येव प्रकृतिभावे एकं रूपं तदभावे अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे कृते चिनुहीति. So you have both forms. Similarly, चिनुहि इदं चिनुहीदं रूपद्वयमपि अस्ति. सन्धेः एकं रूपं तदभावे प्रकृतिभावस्यापि एकं रूपं. So this sutra applies not only in case of iti shabda but also in case of any other ach, including iti. The e in iti is also an ach. So when followed by any ach, you have an optional sandhi. It is prakriti bhavasya bhavaha. This is a nishedha to prakriti bhava and which is also optional. Ubhayatra vibhasheyam. Yes. This is a concept which I introduced last class, saying there is something called Ubhaya Vibhasha. There is Prapta Vibhasha, Aprapta Vibhasha and Ubhaya Vibhasha. A Prapta Vibhasha is where there is a Vidhi Sutra which has already mandated a Karya and that Karya was compulsory earlier and it's being made optional now. That is Prapta Vibhasha. Aprapta Vibhasha is where no Karya was told earlier but you are optionally mandating a Karya. That is Aprapta Vibhasha. There are some cases where both things are done. In some parts it is prapta and in other parts it is aprapta. Then it is called ubhaya vibhasha. Here for chinuhi iti, when you have chinuhi iti, by aplutavad upasthite, anarshe iti shabde plutaha aplutavad bhavati ityanena nityameva prakriti bhava bhavaha praptaha. In this case, using the previous sutra, that is aplutavad upasthite, there would have been a compulsory prevention of prakriti bhava. But now it is saying if it is ikara followed by ach, then it is an optional prohibition of prakriti bhava. So something which was already mandated by an earlier sutra, the prakriti bhava nishedha was already, or aplutavad bhava was already given by the previous sutra compulsorily, and that is being made optional here. So this part, the part where you have iti, is prapta vibhasha. When you have chinuhi idam, here you would not have got aplutavad bhava by the previous sutra because the previous sutra applies only in case of iti shabda. In chinuhi idam, there was no aplutavad bhava which was obtained from any previous sutra. So now you are saying optionally if there is aplutavad bhava. So this is aprapta vibhasha. When you have prapta vibhasha and aprapta vibhasha in the same sutra, or in the same shastra, then it is called ubhaya vibhasha. It is why Dikshadhar says ubhayatra vibhasha iyam. Iyam vibhasha, each akkavarmanasya iti sutrena ya vibhasha kalpyate, sa ubhayatra vibhasha. Chinuhi iti, iti shabde pare, avaidike iti shabde pare, aplutavad upasthite ityanena nityameva aplutavad bhavaha praptaha. Tad atra vikalpyate. Iti prapta vibhasha. Chinuhi idam iti sthite, पूर्वसूत्रेण अप्लुतवद्भावः न भवति. इति शब्दे एव अप्लुतवद्भावः, अन्येषु शब्देषु परेषु अप्लुतवद्भावः नासीत्. सोऽपि विकल्पेन विधीयते. तस्मात् इयम् अप्राप्तविभाषा. एकस्मिन् एव सूत्रे उभयोः सत्त्वात् उभयविभाषा इति कथ्यते. So that actually ends the prakarana on plutas. प्लुतप्रगृह्याचि नित्यम् इति प्लुतानां प्रकृतिभावः विहितः. ततः प्लुतविधानं केन सूत्रेण वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यधिकारे प्रत्यभिवादे शूद्रे दुराद्धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरनुतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इत्येतैः सूत्रैः प्लुतः विहितः. विहितस्य प्लुतस्य प्लुतप्रगृह्याचि नित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति. ततः अप्लुतवदुपस्थिते ईचाक्रवर्मणस्य इत्यनेन प्लुतस्य अप्लुतवद्भावः विधीयते. प्लुतः अप्लुतवद् भवति अर्थात् प्रकृतिभावः न भवति इत्यर्थः. तेन सन्धिः भवति. इदानीं प्रगृह्यः नाम कः? प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्युच्यते. प्रगृह्यं नाम किम् इति प्रश्ने ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रगृह्यसंज्ञाविधायकं प्रथमं सूत्रम्. There are I think 8 or 9 sutras which tell pragrihya samya. Among these, the first sutra is iduded dvivachanam pragrhyam.
त्रीणि पदानि सन्ति ईत् ऊत् एत् प्रकरणम् अर्थात् ईकारः दीर्घः ईकारः दीर्घः ऊकारः दीर्घः एकारश्च एते वर्णाः ईदुदेदित्यस्य एतदर्थः द्विवचनं भवति चेत् ईकारान्तं द्विवचनं ऊकारान्तं द्विवचनम् एकारान्तं वा द्विवचनं भवति चेत् तस्य प्रगृह्यम् इति संज्ञा भवति ईदुदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात् प्रगृह्यम् is a samya which is given to dvivachana ending in e u or a example hari etau harihi hari harayah hari शब्दस्य इकारान्तस्य पुल्लिङ्गस्य प्रथमाविभक्तौ द्विवचने हरि इति रूपम् ईकारान्तं द्विवचनम् अस्ति तस्य प्रगृह्यम् इति संज्ञा अस्ति किं फलं प्रगृह्य संज्ञायाः अग्रे अच् भवति चेत् प्रकृतिभावः प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् अचिपरे प्रकृत्या स्युः इत्युक्तत्वात् हरि एतौ इत्यत्र यण् सन्धिः न भवति इको एणचि इत्यनेन यण् प्राप्तः किन्तु न भवति विष्णु इमौ विष्णुः विष्णु विष्णवः उकारान्तस्य विष्णुशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ द्विवचने विष्णु इति रूपम् उकारान्तस्य द्विवचनस्य प्रगृह्य संज्ञा अस्ति अचिपरे प्रकृतिभावः भवति गङ्गे अमु गंगा गंगे गंगाः स्त्रीलिङ्गे गंगाशब्दस्य द्विवचनम् पचेते इमौ पचते पचेते पचन्ते पचधातोः उभयपतित्वात् आत्मनेपदे लटि द्विवचने प्रथमपुरुषे द्विवचने पचेते पचते पचेते पचन्ते इमौ पचेते दीस् टु कुक् इत्यर्थे पचेते एकारान्तं द्विवचनं तस्य प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति अचिपरे प्रकृतिभावः भवति ईदुदेद् द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदुदेरन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात्. So this actually Hari Etau is the example which Dikshidhar gives in Pluta Pragrihya Achinityam. Ehi Krishna atra gaushcharati iti Plutasya udaharanam Hari Etau iti Pragrihyasya udaharanam. Pragrihy samnyayaः सत्त्वात् प्रकृतिभावः भवति. एवमेव अग्नि इति इति अप्लुतवदुपस्थिते इत्यत्र यदुदाहरणं दृष्टम् अग्नि इति अग्निः अग्नि अग्नयः तत्रापि ईकारान्तं द्विवचनं तस्मात् प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति प्लुतश्च अस्ति तत्र प्लुताश्रये प्रकृतिभावे निषिद्धे प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावः भवति प्रकृतिभावे कृते प्लुतस्य श्रवणमपि भवति सिद्धान्तः. अत्र कश्चन प्रश्नः मणिमोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम इति one second let's change this okay not pluta there's a question which says do all dvivachanas get pluta we have finished pluta prakarana we are now into the pragrihya prakarana there is no question of pluta here or if you are saying in agni no all plutas all dvivachanas do not get pluta there it must be because of either duradhutecha when you are addressing agni or because of some other sutra there are many sutras in the Vedas where you have you get pluta. There are many sutras other than the ones which we have studied which give pluta samya. So the pluta in agni might be because of anything. All dvivachanas do not get pluta. Okay. Now मणिमोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम इति महाभारते प्रयोगः अस्ति. मम वत्सतरौ प्रियौ वत्सतरौ उष्ट्रस्य मणि इव लम्बेते इति कश्चन प्रयोगः. अत्र मणि इव इत्यत्र कथं सन्धिः इति प्रश्नः. मणिः मणि मणयः इकारान्तः मणि इति द्विवचनम् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा भवति. प्रगृह्यसंज्ञायां सत्यां प्रकृतिभावः स्यात्. मणि इव इत्यत्र कथं सन्धिः कृतः इति प्रश्नः. There is a prayoga in Mahabharata which says मणिमोष्ट्रस्य लम्बेते. The split is mani iva where the mani should get prakrihya samya by idude dvivachanam pragrihyam. If there is prakrihya samya there is the following prakriti bhava. So how did the sandhi happen is the question.
तदा उच्यते मणिवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरो मम इत्यत्र तु इवार्थे वशब्दो वा शब्दो वा बोध्यः. It is not at all iva shabda. अत्र इव शब्दः एव नास्ति. तर्हि मणि व उष्ट्रस्य मणि वा उष्ट्रस्य इति भिन्नं पदं. मणि इत्येकं पदं, व उष्ट्रस्य वोष्ट्रस्य, वा उष्ट्रस्य इति वा ओष्ट्रस्य. So the split is mani and there is va or va. Ivarthe vashabdo va shabdo va. This va or va is an avyaya which is used in the sense of iva. Iva ityeva arthe va iti avyayam asti, va iti avyayam asti. Tayoh prayoge mani voshtrasya. So you can see that there are two separate words. It is not mani iva. You cannot split it as mani iva because then there would be Prakriti Bhava. So they use some other technique and say it is not at all iva shabda. So when it is followed by iva shabda, there is no scope for Prakriti Bhava. There are two separate words, mani voshtrasya, and the va or va there is in the sense of iva. Pragruhya samya vidhayakam agrimam sutram bhavati adaso mat. Adasaha mat iti padadvayam. Idut iti idude dvivachanam pragyam ityatah id ut iti anuvartate. Pragruhyam ityapi anuvartate. Vyasa could have made a mistake. Well, Maharshayah, it is not in our tradition to say that Maharshis can make a mistake. Okay, so we assume that they are writing from Jnana Drishti and not humans can make mistakes, but not rishis. Is the view of tradition, whether we agree or not. Even Panini cannot make a mistake, is what we believe. So it all depends on the Shraddha, what we actually believe. Okay. And also the aim of Vyakarana is always to support prayogas. It is not to find mistakes. We can say that there is a mistake. It is not that we say that there is no mistakes at all, but we say there is a mistake only when all attempts to support the mistake fail. Vyakarana is to support prayogas. We say there is a shishta prayoga. If some kavi or some rishi has made some prayoga, Vyakarana always makes all attempts to support the prayoga. It says, okay, this is according to Vyakarana. See, we even say there is arsha prayoga sometimes. When all other attempts, we also say arsha prayoga. But generally, the thing is, we try always to say that it is a sadhu prayoga. Only when there is no other go, then we either say harsha prayoga and say it's okay, or we say it is wrong in case of the Laukika Kavis. But it is not okay to just say, keep one sutra of Vyakarana and say a prayoga is wrong, because it could also be right. The way is to look at the positive, that it could be right, and see if there is any way the prayoga could be right. Can we say it is right using the Vyakarana also? So the saying it is a mistake or saying it's an arsha prayoga is the last resort of Vyakarana. If there is an option, always try to support it. Okay. Adaso mat. Adasaha mat. Idud iti anuvartate. Pragruhyam ityapi anuvartate. अस्मात् परो अर्थात अदसः मात् परो ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः. अदस् शब्दे यः मकारः तस्मात् परो ईदूतौ. तस्मात् परः ईकारः ऊकारश्च प्रगृह्य संज्ञां प्राप्नोति. यद्यपि द्विवचनं नास्ति. If it is dvivachana, we get from the previous sutra. But if it is not dvivachana, even if it is not dvivachana, the ikara and ukara which is following the makara in adas shabda will get pragruhya samya. Ami ishaha. Asau amu ami. Adas shabdasya pullinge prathama vibhaktau bahuvachane ami iti rupam. Ami ishaha. Sthite adasaha mat parau idutau. Adasaha makaraha. Ami ityatra yah makaraha. Tasmat parasya ikarasya अनेन प्रगृह्य संज्ञायां सत्यां प्रकृतिभावः भवति. प्रकृतिभावे सति अमी ईशाः इत्यत्र सवर्णदीर्घसन्धिः न भवति. एवमेव रामकृष्णावमु आसाते. असौ अमु अमि.
So this is again, there is adas shabda where there is a makara which is followed by a ukara. So you get pragrihya samya and there is no yan sandhi. Yan sandhi na bhavati. अत्र प्रश्नः मात् किम् इति प्रश्नः अदसः मकारात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः इति उच्यते अदशब्दं जानन्ति चेत् असौ अमु अमी उकारः ईकारश्च मात् परः एव अस्ति अमुम् अमु अमून् अमुना अमूभ्याम् अमीभिः अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु. Wherever you see, if you go and look at the rupa of adashabda in all three lingas, the ikara or ukara is always following makara. There is no case where you have either an ikara or an ukara which is not following mat. You are saying mat parau idutau. मकारात् परौ चेत् ईकारस्य उकारस्य च प्रगृह्य संज्ञा भवति इत्युच्यते सर्वत्रापि यदि ईकारः उकारो वा अस्ति तर्हि मकारात् पर एव अस्ति. The ikara and ukara is always following makara. There is no other letter which precedes an ikara or ukara in the entire adas shabda. So why should you say mat? It's a question. Why say mat? It's a useless adjective. The adjective should always separate something from the rest. That is, if you have an option, that is, there is an ukara or ikara which is in front of ma, and there is ikara or ukara which has some other letter preceding it, then to say that only if it is preceded by makara you get pragrihya samya, you need mat. But the case is that there is no form where there is any other letter other than makara before ikara or ukara. So why would you say mat? What is the point in saying mat? Is the question. Amuketra iti udaharanam pratyudaharanam darshyate dikshitaihi. Amuke atra. कः अयं शब्दः इति चेत् अदस् शब्दस्य अकच् इति प्रत्ययः क्रियते. अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक् तेः इति सूत्रम्. All avyayas and sarvanamas get a suffix called akach. Swarthe akach. Akach pratyaya does not change the meaning of the word. It is still the same meaning and the same word. It's only you hear that extra kakara. Okay. So adas shabdasya akach pratyaye krite अदकस् इति प्रातिपदिकं भवति. अदस् इति प्रातिपदिकम् आसीत्. अधुना अदकस् इति प्रातिपदिकं तस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचने जस् प्रत्यये कृते अमुके इति रूपं भवति. अदस् इत्यत्र अमी इति भवति. अदकस् इत्यस्य तु अमुके इति रूपं भवति. So अमुके is actually adas shabda with the akach. The adas shabda, when you add akach to it, becomes adakas, and the rupa of that is amuke. Here you do not see the ekara is not next to makara, right? So you have amuke. There is a kakara preceding the ekara. To prevent pragrihya samya here, for example, he says amuke atra sandhi jataha. Amuke plus atra, you have purva rupa sandhi and it becomes amuke atra. So to prevent prakriti bhava here, he says mat is the conclusion. Okay. So any questions here? Can somebody spot a hole? Can somebody spot something like an inconsistency? Is this example right? Or is there some problem with the example? Okay, 2 people got it. Anybody else? Or was it visible? The Sutrartha tells Asmat Paro Idutau Pragrihyo Staha. Right? Says if there is an ikara or ukara next to makara, then we get pragrihya samya. And he's giving an example saying amuke atra, where it's an ekara. You anyway do not get pragrihya samya by this sutra because it says idutau. Asmat Paro Idutau Pragrihyo Staha. Then how will this example be correct? The Sutrartha, when the Sutrartha tells idutau pragrihyo staha,
how can you give an example saying ekara, and to prevent this ekara you need mat? That's a question. So actually this is not so straightforward as well. He says asati mat grahane ekaro pyanuvarteta. He says actually it is because of mat that we derived the sutrartha as idut. Actually, what is the pada in the previous sutra? It says iduded dvivachanam pragrihyam. Right? So when you are doing anuvritti, actually the whole of idut et should be anuvritti. That is, you should get the whole word as anuvritti, and you would say adasaha idudetau. Then if you did not have mat, assume that there is no mat, then the whole of iduded would be anuvritti. Then it would have meant that the ikara, ukara or ekara which is in adas shabda will get pragrihya samya. In that case, in amuketra we would have a problem because there would be pragrihya samya, and we do not want a pragrihya samya. So Panini said mat. Once he included the word mat, then the sutrartha would become idut, only ikara and ukara, because in adas shabda there is no ekara in front of makara. Actually, the argument starts saying if there is no mat, then even ekara would have got pragrihya samya. Since he put mat, because of that the sutrartha has been converted, refined as idutau. Asmat parau idutau. If there was no mat, then we would have been forced to derive the sutrartha as adasaha idudetaha pragrihya samyaha syuhu. So if it is because of the word mat that we can derive the sutrartha as only e and u, that it applies only to e and u because there is no a in front of makara in adas. Is that clear? Mat kim amuketra asati mat grahane asati. If the mat were not there, ekaropi anuvarteta, then the ekara would also have been included in the sutrartha and we would have got sutrartha as idudet. Okay? So since we have mat, we look at all the prayogas and we say, since there is no ekara anywhere in front of makara in adas, let's not use that in the sutrartha also, because we cannot give an example. So now we say only ikara and ukara in front of makara will get pragrihya samya. Is that clear? अग्रिमं सूत्रं भवति प्रगृह्य संज्ञा विधायकं शे इति एकपदात्मकं सूत्रं प्रगृह्यम् इति अनुवर्तते. शे इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति. अयं प्रगृह्यः स्यात्. कः नाम शे इत्युक्ते कः इति चेत् शे इति आदेशः वेदेष्वेव दृश्यते. This is actually something which applies only to the Vedas. So there is something called she that will get pragrihya. So the example given is अस्मे इंद्रा बृहस्पति. कः अर्थः? अस्मत् इति शब्दात् चतुर्थी बहुवचने भ्यस् इति प्रत्ययः क्रियते. रामेभ्यः. लोके तु अस्मभ्यम् इति भवति रूपम्. अस्मिभ्यस् इति कृते भ्यस् इत्यस्य शे इति आदेशः क्रियते. सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णात् छेयाडाड्याया जालः इति सूत्रं. तेन सुपः सुप्रत्ययस्य शे इति आदेशः क्रियते. आदेशे एकार एव शिष्यते. शकारस्य इत्संज्ञा भवति. लशक्वतद्धितयत्वेन तस्य लोपोऽपि भवति. अस्मद् ए अत्र टेः लोपो भवति. अस्म ए अस्मे. अत्र शे अत्र यः एकारः श्रूयते सः शे इत्यस्य सः शे. The ekara which you are hearing here is actually she. So that she, the ekara, gets pragrihya samya by this sutra. So when it is followed by an ach, there is no sandhi. There is no, actually you would have had echoyavayavaha, but there is no sandhi. There is prakriti bhava. Okay. Is there a question? If we had taken, there's a question regarding the previous sutra. He asks, what is the problem if we had taken ekara into the previous sutra? Then in amuketra we would have a problem, because amuke atra we do not want prakriti bhava. There is sandhi there. If we take ekara into the sutra, then there is since mat is there, that is the thing. When you once mat is there, if you include ekara in the sutrartha, you cannot give an example. Where will you provide an example for if you say asmat parau
paraha, idu, detah, pragrihya samyaha. If you say the ikara, ukara and ekara in others, for which is preceded by makara, will get pragrihya samya, you cannot provide an example. It would be vyartha. So why take it? Any other questions? Any questions? Okay, I think we can stop then. एनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।